Le mot enfer. Apparaît plus de 70 fois dans votre Bible. Fio. Torture éternelle. Demons. Des aims herlandes pgs et jamais dans une obscure brillante. Mais voici le problème. Jesus n'a jamais prononcé le mot enfer. Pas une seule fois. Parce qu'il n'existait pas encore. Le mot anglais hell vient de la mythologie nordique hell, la déesse du monde souterrain. Il n'entre dans le vocabulaire chrétien que plus de 1000 ans après la mort de Jesus. Alors, qu'a-t-il réellement dit? Et qui a décidé de remplacer ces mots par une déesse viking des morts? Ce n'est pas seulement une question de traduction, c'est une construction doctrinale, et les empreintes sont partout. Si vous avez grandi chrétien, vous connaissez le scénario. L'enfer est la menace ultime. L'endroit où les pécheurs brûlent pour toujours. Aucun échappatoire. Aucune miséricorde. Une souffrance infinie pour des crimes finis. C'est la base de l'évangélisation. Except Jesus ou affronter le feu éternel. La peur est existentielle. L'imagerie est frappante. L'enfer de Dante. Les peintures médiévales de démons torturant les dames. Des sermons de feu et de soufre. Puis en terrorist des générations d'enfants. Au point qu'il avait peur de fermer les yeux la nuit. Et tout fallait remonter à Jesus. N'est-ce pas? Le fils de Dieu avertissant l'humanité des conséquences du rejet. Et moi au brûle. Choisissez le ciel ou choisissez l'enfer. Sauf que lorsque vous revenez aux manuscrits grecs originaux les véritables paroles. Consignées dans les évangiles quelque chose d'étrange s'est produit. La théologie commence à s'afficher. Parce que Jesus ne parlait pas de l'enfer. Il parlait de quelque chose de bien plus précis, bien plus historique, et bien moins éternel que ce qui est fini dans votre Bible. Revenons à la source. Lorsque Jesus parle de feu et de jugement, il utilise trois mots grecs différents auxquels signifie enfer. Première, la Gêhenne. C'est le mot le plus souvent traduit par enfer dans le Nouveau Testament. Jesus l'utilise 12 fois. Mais la Gêhenne n'était pas un monde souterrain mythique. C'était un lieu réel. Une décharge l'extérieur de Jérusalem appelée la vallée de Hinnom. La Gêhenne brûlait constamment. C'était l'endroit où l'on incinérait les déchets de la ville. Ordures en décomposition. Animaux morts. Corps de criminels exécutés. Une fumée s'élevait jour et nuit. L'odeur était insupportable. C'était un symbole de honte et de destruction, pas de torture éternelle, mais d'exclusion du royaume. Énergie comme un déchet. Quand Jesus dit, il va mieux perdre un pile que d'énergie to entire dans la Gêhenne. Il utilise une métaphore locale que tout le monde comprenait. Personne n'y vit fini dans la décharge. Personne n'y vit être rejeté. Mais quelque chose n'y collait pas. Doing, hates. Jesus utilise ces mots 10 fois. Hades était le monde souterrain grec pas un lieu de torture, mais un royaume d'ombres où allaient tous les morts. Riches, pauvres, justes, méchants. Tout le monde finissait dans le Hades. C'était temporaire. Neutre, une salle d'attente, pas une prison. Dans la parabole de Lazare et de l'homme riche. L'homme riche est dans le Hades il souffre. Oui, mais il peut voir Lazare de l'autre quitte d'une abney. Il peut parler. Il peut penser. Il est conscient. C'est décrit comme un tourment, mais pas comme éternel et irréversible. Et c'est là que devient étrange. Les premiers chrétiens débattaient de ce qui signifiait réellement le Hades. Certains pensaient que c'était purgatoire, un lieu de purification avant la résurrection. D'autres croyaient que tous en sortiraient un jour. Réconciliation universelle. Apocatastasy. L'idée que même les dames pouvaient être sauvées. Ce n'était pas une idée marginale. Origine d'Alexandrie. L'un des pères de l'Église les plus influents.
L'enseigne ouvertement au siècle. Alors si la gaine est une décharge et l'aides un monde temporaire. O est l'enfer éternel. TROIS tartare. Si mot apparaît une seule fois dans tout. Heretofore. C'est une prison mythologique grecque au étant infirmis. Les titans. Mais il n'y concerne pas les âmes humaines. Il s'applique aux déchets. Une cellule cosmique. Paul l'enfer. Donc si Jésus n'a jamais utilisé le mot enfer, et que les mots grecs qu'il a employés n'y correspondent pas à la doctrine moderne, qui a construit l'enfer tel que nous le connaissons aujourd'hui, la réponse s'est trouvée dans l'histoire, des traductions, et dans la théologie politique. Quand Jérémie traduit la Bible en latin au siècle, il faisait face à un problème. La théologie grecque était complexe. GÉHENNE, Hades, tratar shocking avec des nuances différentes. Mais les chrétiens latins avaient besoin de clarté, d'autorité, de pair. Alors Jérôme les effusions. Il a traduit les trois mots par un seul terme latin, infernus, le lieu inférieur, l'enfer. Et avec cette seule décision éditoriale, toute la précision a disparu. La décharge, le monde souterrain. La prison mythologique est devenue une seule destination terrifiante, une seule chambre de torture éternelle. Mais pourquoi? Parce qu'au siècle, le christianisme était devenu la religion officielle de l'Empire romain. L'Église avait besoin de contrôle institutionnel. La paix est un puissant moteur. Une vie pour la mort temporaire aux purificatrices n'y crée pas d'urgence. Mais une torture infinie, c'est un autel de conversion. Une arme. Les théologiens médiévaux ont renforcé cette idée. Thomas d'Aquin affirmait que les sauves au ciel prendront plaisir à voir les dames souffrir en enfer, car cela augmenterait leur gratitude pour leur salut. Une punition infinie pour des péchés finis est devenue doctrine officielle. Les artistes l'ont peint, les prédicateurs l'ont utilisé, des réformateurs comme Jonathan Edwards ont prêché, les piqueurs entre les mains d'un dia en colère, des sermons d'écrivains dia. Tenet les peckers odysseus des flammes comme des araignées suspendues à un fil, et la doctrine s'est insinuée, parce qu'elle fonctionnait. Mais cela soulève une question dérangeante. Si la doctrine de l'enfer est construite couché après couché, traduction après traduction, décision politique, après décision politique combien de cela vient réellement de Jésus? Voici la partie qui change tout. Même l'idée de torture consciente, éternelle n'était pas universellement, excepté dans le christianisme primitif. Il existait trois visions concurrentes de l'au-delà dans les premiers siècles. 1. Torment éternel. Les dames souffrant pour toujours. 2. Annihilationisme. Les méchants sont détruits, pas tortures. Et ils cessent d'exister. 3. Réconciliation universelle. Finalement, tout le monde est sauvé, même les pires pécheurs, même les démons. Et devinez lequel semble la plus proche des paroles réelles de Jésus? L'annihilationisme. Quand Jésus parle des méchants détruits, Matthieu 10:28, il utilise le mot grec appelée qui signifie anéantir, détruire totalement, pas préserver dans la souffrance, mais effacer. Quand Jean 3:16 dit ni pas prier, le mot est aussi appelé. Prier, cesser d'exister. La pose de la vie éternelle n'est pas une torture éternelle, c'est la mort. Et pourtant, l'Église a choisi la version qui maximise la paix, mais quelque chose n'y colle pas. Si l'enfer est construit par des traducteurs, des théologiens et des bâtisseurs d'empire, pourquoi l'Apocalypse parle-t-il de l'axe de feu et de tourments éternels? Parce que l'Apocalypse est une littérature apocalyptique symbolique. Cody, une écriture de résistance contre l'Empire romain. La bête est Néron, Babylone, est Rome. Le lac de feu représente le jugement divin contre les oppresseurs.
Ha une carte literal de la, della, les premières chrétiens le comprenant. C'était symbolique, mythologique, politique. Mais les lecteurs ultérieurs l'ont pris littéralement. Et une fois que l'enfer est devenu une doctrine institutionnelle, le remettre en question est devenu une hérésie. La théologie de la réconciliation universelle d'origine, condamnée au cinquième concile, communique en 553 acres. J.C. non pas parce qu'elle n'était pas biblique, mais parce qu'elle méniquait laudérite. Voici donc le retournement final. L'enfer que vous connaissez celui des flammes, éternelles et de la torture. Infini n'est pas si que Jesus enseignait. Ceci dans l'Église avait besoin qu'il ait enseigné. Parce qu'une conséquence temporaire n'y construit pas des cathédrales. Une indestructible n'y finance pas des empires. Mais un enfer éternel. Quand vend le salut, alors, carrément de Jesus sur l'enfer, rien. Il parle de la gagne une décharge. Il évoquait le hazen monde temporaire. Il avertissait de la destruction, de l'exclusion, d'être rejeté comme un déchet. Mais la torture consciente éternelle, si n'est pas dans ses paroles. C'est dans les traductions, les conciles, les empires, et cela nous laisse avec une question troublante. Si l'enfer est construit par des mains humaines par des traducteurs, des théologiens, des politiciens combien de si que vous croyez sur la della, est une révélation divine, et combien est un auto institutionnel. Peut-être que l'enfer est réel. Peut-être qu'il est exactement comme le décret la doctrine médiévale. Ou peut-être que c'est la construction théologique la plus réussie de l'histoire. Un auto-concours pour convertir, contrôler et consolider le pouvoir. Quoi qu'il en soit, une chose est claire. L'enfer que vous craignez n'a pas été prédit par Jésus. Il a été construit par ceux qui prennent d'un parler en son nom, et cela soulève la question la plus dangereuse de toutes. Quand est-elle encore construite?